dans les commentaires si vous avez apprécié et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, je l'espère, sur Stargate. Bonne vidéo à tous. Honneur aux dames, je vous demanderai d'accueillir Madame Amanda Avec, s'il vous plaît. Take a seat. Et pour l'accompagner, quelqu'un que vous avez vu il y a quelques éditions et qu'on est super content de recevoir, Monsieur Richard Dean Anderson. Hello. Welcome. Allez. Bonjour. On répond quand on vous dit bonjour. On dit quoi? Ok, merci. On a 45 minutes pour choose the one you want. In the middle. Stay in the middle. Yep. If you allow me to. Excuse me while I sit down. It's okay. Thank you. Ok. On va le laisser dormir un petit peu. Alors, comme vous le savez, 45 minutes de questions-réponses. On lève la main, on pose sa question, on se lève, on pose la question, on la traduit à Richard ou Amanda et elle répond. Ok, il y a une question déjà devant. Allez, vas-y. Hi Rick and Amanda. Hello. In one of the episodes, Rick, Jack came over with a dog called Cassie, and you said every child needs a dog on Earth. So how many dogs will Jack and Sam have at the cabin, and which breed? Alors, oui, tu traduis en français d'abord. Merci. Donc la question portait sur un épisode où Jack va offrir un chien à Cassie et Sam dit que tous les enfants ont besoin d'avoir un chien sur Terre. Et du coup la question c'était combien de chiens ils pensent avoir dans leur cabane ensemble. What? I think Australian Shepherds and Bouviers. a couple of Bouviers and every mutt ever created. Yeah. What kind of question are you asking there, ma'am? How many kids are we going to have? I told you. Kids? Yes. Well, every child on Earth needs a dog, so how many dogs would we have at the cabin? Ergo, you're asking how many children? You sneaky little thing. 12. Why not? Adopted. 12 enfants et Amanda préfère adopter. Peut-être plus sympa, effectivement. Ok, Richard, on veut savoir combien d'entre vous parlent anglais et comprennent l'anglais. Levez la main. Ok. More. Okay, well, help the people next to you understand what What we're trying to say. help me understand what I'm saying. You always understand. Question suivante. On avait dit, on va rester devant, on a deux questions là. N'hésitez pas au fond, on va vous amener un micro. C'est le moment. Si, oh, j'aurais dû enlever mon téléphone, c'est une catastrophe. Tiens. Il va falloir une traduction par contre. Savoir au moins pour les acteurs ce que ça fait d'être encore regardé par des jeunes de plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que ça leur fait vraiment plaisir encore aujourd'hui d'être regardé par des jeunes comme moi par exemple? Amazing that it's... Did you hear the question? Did you hear the question? Fine. It's amazing. It's amazing that it's endured. I mean, little children come up and go, "We love the show." It's like, what? You know how old we are? Okay, you want to Yeah, it's wonderful.
Donc pour Amanda, c'est vraiment merveilleux de voir des fois des enfants qui leur disent mais il est génial, cette série est géniale. Elle dit mais on est beaucoup plus vieux, comment ça se fait que vous connaissez? Mais elle adore cette sensation. I personally am shocked that it is the legacy of Stargate has lasted this long. I shouldn't be, because it was a good show, quality. We had a lot of fun. But for it to jump, or not jump, but to continue to the next generation of younger kids, that's what surprises me. Donc Richard, pour sa part, est surtout étonné que la série continue à parler à des nouvelles générations. Il sait que la série était de bonne qualité, eux ils ont pris plaisir à jouer dedans, mais voilà, il est très surpris que les nouvelles générations continuent de regarder. Voilà, et surtout peut-être le fait aussi que maintenant c'est arrivé sur Amazon il n'y a pas très longtemps. It came on Amazon Prime, so new people can discover it. So maybe that's because also of that the new, like lately, next question, question suivante, on va continuer là, et après on ira de l'autre côté. N'oublie pas, de tous les côtés, ne vous inquiétez pas. Oui, toi tu as levé la main depuis longtemps, effectivement. Madame, derrière. Oui, oui vous madame, ouais. Si on a fait les jeunes, on va faire un petit peu moins jeunes. Ouais. On va faire toutes les générations. Pas de problème. Bonjour Amanda, bonjour Richard. Voilà, on a demandé à Richard les meilleurs moments de tournage avec vous dans Stargate. Il disait que c'était quand il devait vous embrasser. Et pour vous, quels sont les meilleurs moments avec Richard? Ok. Your favorite scene was kissing me? Of course. As in real life, it is so good. Mine too. Bah pour elle aussi. Hein, I do remember doing a big kissing scene when there was like sparks. I think it was in Grace, in the episode Grace, and there were sparks. And we actually had a really good kiss. Sparks? There's because my spaceship was blowing up and there's something. Yeah. In Grace, right? Je suis désolé, je bouge un peu la caméra, c'est fireworks behind us. It was very yes. We've had a couple of little snogger moments there. Snogger moments. Donc Amanda se rappelle effectivement d'une scène de baiser où il y avait des étincelles derrière, des vaisseaux qui explosaient apparemment. Et elle trouve que oui, c'était plutôt un bon baiser. Ok. Donc devant, on avait dit... De ce côté-là, oui, mademoiselle. Rick and I are comparing kisses right now. Do you remember that one? What about that one? Okay. You never did that in Paris, by the way. Parisian kiss never happened. Have I turned red? Okay. Yeah, a little bit. I made him blush. Yes. Elle l'a fait rougir. Elle l'a fait rougir. High blood pressure. Allez, vas-y. Ah, il marche pas, il va marcher, il va marcher. Yeah, hi, Tekmakte. Like, I'm so happy. I love you guys in Stargate. Nice. So, my question would be, could you please share a backstage moment that we wouldn't know about, that was very fun, I don't know, very embarrassing, or very memorable for you guys? Like, something that happened that we don't really know about, but that you remember dearly. You mean the two of us? Yeah, the two of us, obviously. Or with other actors, as you wish. I had a scene with Chris Judge, with Teal'c, where we're coming out of an elevator together, and we're both in the elevator, camera called action, and the doors open, and just before they open, I farted. And it lingered for a little bit, and Chris came out, had a yell cut, he couldn't breathe, he was very upset with me. Ok, donc la question c'était, est-ce qu'ils se souviennent d'un événement en coulisses que personne ne saurait et qu'ils pourraient raconter aujourd'hui? Et du coup, Richard parle d'une fois où il était dans l'ascenseur avec Christopher Judge, Teal'c, et il a lâché une bonne grosse caisse. Qui apparemment a bien tenu. Et du coup, en sortant de l'ascenseur, Christopher Judge agitait les mains pour s'aérer un petit peu.
This is just like a sweet moment between Rick and I when. Remember when I came to your trailer and it's going to sound weird when I say it this way, and told you I was pregnant? It's not his. But I remember because I had tried to have a baby, I'd had a couple of miscarriages, and then I was pregnant and it was looking good. And I remember coming to tell you, and you were so sweet. You were so wonderful. And I was crying and you were hugging me and it was lovely. Donc pour Amanda, son souvenir le plus marquant, c'est le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Elle avait eu des difficultés à tomber enceinte, donc c'était vraiment une grande nouvelle et il avait été adorable, il avait une... C'était pas le sien, dit Richard. Mais voilà, pour elle c'était un bon souvenir parce qu'il avait été adorable. Il y a une question qui est intéressante, posez-la moi et j'essaierai de voir si je peux la poser. Alors, juste avant la prochaine question, j'ai une petite demande. Pour tout ce qui va être photo, si on peut arrêter les flashs, ce sera génial. Je vous laisse encore une petite minute et après on stoppe les flashs. Si c'est possible, voilà, c'est une petite demande de certains de nos invités. Mais vous pouvez continuer les photos, mais sans le flash. In English, yeah, if you can just stop the flashes with the cameras, you can take the pictures, but just without the flash, if you can, please. Question suivante. Oui. Hi. How are you? Nice costume. Sorry. Une question que j'aimerais bien poser, Break, mais So my question would be je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Was there along the course of the 3 shows any moment where you felt particularly close to your characters? Donc la question c'est, au cours des 3 séries différentes, est-ce qu'ils se sont déjà sentis particulièrement proches de leur personnage? Je trouve que c'est une bonne question, je vais voir si je peux la poser. What's your character? That's a really good question. I would say when I was spewing technobabble, because I had learned it, so I was super excited that I actually knew what I was talking about. So then I felt like, I'm Sam Carter, because I can say all this stuff and I know what it means. Donc pour Amanda, c'était les fois où elle débitait du jargon scientifique, mais en plus elle comprenait ce qu'elle disait. Donc c'était les moments où elle se sentait très proche de Sam Carter, elle se sentait Sam Carter. Whereas I didn't. And my retort generally would be, what? That's my contribution. So. Donc pour Richard, c'était entendre le jargon scientifique et au final ne rien comprendre et demander quoi? Quoi? Allez, une question au fond, il y a des questions au fond, je sais. On va aller tout au fond là-bas, sur le... Ah, on va ici et après au fond là-bas. Allez, va au milieu là, et après on ira au fond. Hello, I love you both. And I was wondering if you were able to travel back in time, which you often have, right? What would be a moment that you'd like to relive in either your life or your career? If you could relive any moment. Live any moment in our lives or career. Huh. Yeah, it works. Relive. Je déteste parler en public. Genre là, prendre le micro et te parler devant genre 1000 personnes. In real life or on the show? Yeah. Je veux bien, mais je déteste ça, hein, je vous le dis. In retrospect, I would love to have given my lovely daughter Wiley another sibling. I'd love to have given her a brother or sister. Just, you know, because I'm selfish and I like kids. But I think it would, I'd love to repeat that whole thing of child raising. Je peux le faire. Non, mais je vais essayer. Donc la question c'était s'ils pouvaient remonter dans le temps, est-ce qu'il y a un moment de leur vie ou de leur carrière qu'ils aimeraient revivre ou peut-être changer?
Et du coup, pour Richard, c'est qu'il aurait adoré donner un petit frère ou une petite sœur à sa fille. Comme ça, tout le monde la comprend en français, il la traduira, c'est pas grave. For me, again, on the child theme, my first night in the hospital with Olivia, after she was born, everyone left and it was just me and her. And it was magic that whole night. I just talked to her, she talked back, it was really weird. But it was the most magical night of my life. Donc pour Amanda, c'était juste après la naissance de sa fille, quand tout le monde les a laissés seuls dans la chambre. Elle était seule à seule avec sa fille et elles ont parlé en quelque sorte. Et pour elle, c'était un moment vraiment magique. All you gentlemen know what we're talking about, right? Those of you without kids. Sorry. Question suivante, on va aller au fond là-bas. Regarde, il y a un monsieur qui filme qui est tout au fond. Qui a une question là-bas. Au fond. Voilà. Fight for it. Yep. Merci. Bonsoir. Du coup, je vais poser ma question en français. Déjà bonsoir. Bonjour, pardon. Ouais. J'avais une question pour Amanda. La question est la suivante, c'est est-ce qu'elle a été approchée par Amazon pour réaliser, produire, être showrunner d'une nouvelle série Stargate? Et est-ce que potentiellement ça pourrait l'intéresser? I haven't been asked to write or direct a Stargate show, but if I were asked to direct, I definitely would. Yeah, absolutely. Voilà, j'ai posé ma question après. Donc elle n'a pas reçu cette offre, mais si jamais Amazon lui proposait effectivement de réaliser ou écrire, produire une série Stargate, avec plaisir. Ouais. On serait ravis aussi, tout le monde serait ravi, je pense. Merci pour on va continuer ici. Après, je voulais poser la question, mais je n'ai pas eu d'écho, donc ça faisait partie des questions que je voulais poser. Allez, lève-toi. Voilà. Bonjour. Hello. I would like to ask something. Just nowadays, I have a little problem to solve. My father told me you will have a car when you fix this math problem. It's like about every day I'm running at 12 miles an hour for 15 minutes. How many miles I've done? And that's really hard. And I think I have the best teacher here about physics and maths, which is Amanda. So, what is the solution? Oh my God. 180. So how many miles have you gone? 12 miles an hour for 15 hours? That's 180, isn't it? Yeah. Anybody? Yeah, it's 180, correct? So I'm doing this in my head without my phone. Yeah, 12 times, yeah, correct. Donc là, on lui a posé un petit problème de maths. It's 180, I'm right? 180! Elle a trouvé. Thank you very I much. hope you get a car. I will get, and I will bring you to next planet. Okay. Merci à toi. On a dit qu'on allait au fond là-bas. Allez. Il faut que tout le monde puisse effectivement poser ses questions. Monsieur avec les lunettes. Levez haut. Le monsieur avec les lunettes. Voilà, c'est ça. Hi. Hi. I'm sorry, I speak a little bit English, so I need a translator. Je voulais savoir, bon, c'est une question qui, à mon avis, a été déjà posée plein de fois à la convention, mais quel est l'épisode où vous êtes le plus amusé? Bon, 55 €. Le plus fun. Wormhole Extreme was really fun. Going back to like the 100th episode and going, but Window of Opportunity, where we got to go back in time. I think Rick had the most fun on that one, but I won't answer for you. The most fun, Window of Opportunity, when it was the time loop. Oh, yeah. Wasn't that the name of the episode? Something like that. That's because we kissed. That's right. And that was our first kind of kiss, right?
Parce que j'ai So pas they de bras, say. ok, sachez-le. Yeah, on camera. Et peu de corps, mais Right. sachez que Rehearsals. la Window vidéo of opportunity. est là, ok. My, C'est en train de It's the télécharger. time loop, so O'Neill can do whatever he wants. Lundi, et je vous donne So That was finally, Stargate is about le kissing. panel d'aujourd'hui, le panel It's a show about this wormhole, and we go through it and we kiss. No, and then anytime we did like the 100th and 200th episode, those were amazing. Those were so much fun. And Willie Larson, rest his soul, yeah, those were fun. Donc pour Amanda, il y a l'épisode où il y a une équipe qui joue une série de Stargate en fait dans le show. Il y a celui où ils font une boucle temporelle et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah oui, la boucle temporelle c'était génial. Ah voilà. Et ce qu'elle a aimé aussi, c'est les épisodes anniversaires, le 100e et le 200e. Ah oui, je vais le faire. Ok. Et le baiser. Ok. Pour ceux qui ont la chance de ne pas être assis, on va quand même prendre des questions sur les gens qui sont debout là sur le côté et après là-bas, parce que vous êtes nombreux à être autour des places assises. Ça va marcher. Ils ont un petit temps de latence, je ne sais pas, peut-être des micros. Thank you so much for being here and having flown from wherever you come from. My question was, what was the one thing that your character brought to you the most and that you still cherish with you still today? Où ça? Ouais, par exemple, à côté. I think Sam Carter made me stronger, more confident. That's what she gave me. So I'm not a particularly confident person, but Sam gave me a sense of strength and power with intelligence and power with my physical strength. So yeah, I think if anything, the thing that Sam gave me was confidence. Yeah. Donc pour Amanda, son personnage lui a surtout donné de la force et beaucoup de confiance en elle parce qu'elle trouvait qu'elle manquait de confiance en elle. Et avec le personnage de Sam Carter, elle a appris voilà, à se faire confiance, à avoir plus d'assurance. well, I learned how to commute from Vancouver to Los Angeles proficiently because I'd had a child and she was living in California while I was working. So I got to know the stewardesses and the pilots of Air Canada. It sounds silly, but it's true. It got me here. You'll never understand. Oh no. Ok. Donc pour Richard, la série a fait de lui un expert des allers-retours entre Vancouver et Los Angeles. Parce que du coup, il avait sa fille en Californie et du coup, à force, il connaissait par cœur le trajet, les hôtesses, le pilote. Donc voilà, il était très doué maintenant pour faire les allers-retours Vancouver-Los Angeles. Can you guys understand us, our words? You can? Okay. Good. You just don't like the answers, right? Gotcha. On a un monsieur là, ici, juste là, voilà, exactement. Monsieur, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de... Non, juste, il est juste derrière, ce sera après pour vous, d'accord, promis après. Comme vous avez fait beaucoup de saisons de Stargate, est-ce que vous pensez, à partir de tous ces épisodes que vous avez faits, est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment, à partir d'une porte des étoiles, un voyage vers l'univers et pour l'avenir de la planète? J'adore. Qu'est-ce qu'il a dit? 100% yes. Yes. It's so possible. It's 100% possible. Yes, I believe. Amanda y croit dur comme fer, oui ce sera possible, elle en est sûre. I was just reading about that. Not really. Stable wormholes and
I've been reading about event horizons and holes, black holes, and some gray and white holes too. But yeah, I can see that the physics of it, or the whatever science that is taking place, that it could happen theoretically. I qualify it. Theoretically, yes. Why? Do you know something? Where is it? Donc pour Richard, c'est en théorie, il se dit qu'avec tout ce qu'on connaît en termes de physique, les trous noirs, les trous de verre, c'est sans doute possible. Et il demande si par hasard du coup on est au courant de quelque chose parce que lui il ne sait pas. Ok, donc monsieur qui était devant, qui... Bonjour, du coup, bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bon. Moi c'est une simple question. Qu'est-ce que ça fait de passer la porte des étoiles finalement? Ah, how does it feel to cross the Stargate? How does it feel to go across the Stargate? How does it feel? The first few times you feel nauseous, because it's a little, you know, being torn apart and put back together again. I think I threw up the first time, right? Cold. And a bit cold, but then we got used to it. And then, yeah, it was just sort of like... It's not too unlike coming in this auditorium. Little chilly, freezing but your very butt. friendly. It's all tingly. Vraiment devant quoi. Nice. Elle est là quoi. Donc Amanda dit que ça donne facilement la nausée parce qu'il y a quand même le corps qui est désintégré et reconstitué. Ils mettent l'accent surtout sur la sensation de froid, c'est un peu l'ambiance ici en fait. Et il évoque notamment la sensation de fourmillement que ça laisse, donc voilà. Ensuite, on va revenir devant. Monsieur sur le coin, avec ton gant. Ouais, voilà, vas-y. Très bien. Voilà. Hello Amanda, hello Richard. Thank you to be with us. Did you keep in touch with Claudia Black, Colin Nemec and Michael Chance? Yeah, no, I haven't talked to Claudia in a while, but I've talked to Corin, and Michael and I are friends. I see Terrell. She lives up there around those people, so... Rick and I text each other, like we'll go on a text chain for, you know, a couple of days, just... Totally random thoughts and pictures. It's really fun. Yes, but yes, we do, yeah. It's family, yeah. I don't talk to anybody. Oh, no, Brad Wright. Brad Wright, yeah. We talked to Brad Wright. In touch with him. And Andy Makita and Martin Wood, yeah. But I have a bone to pick with Brad Wright. You wouldn't let my daughter go on set to follow her around as a director. Yeah, but she will. Wiley's going to come and spend time with me. You're all witnesses. She will. Donc Amanda parle encore de temps en temps à Claudia. Non, pas à Claudia, mais Corinne et Meg un petit peu. Et avec Michael Shanks, ils sont amis, donc ils discutent assez régulièrement. Pour Richard, c'est plutôt du coup du côté des créateurs de la série, si j'ai bien suivi. Et il y a une petite anecdote sur le fait qu'il veut envoyer sa fille sur les tournages d'Amanda, si j'ai bien compris. Terrell and Michael and Ben Browder and I were in Chicago, and we had dinner together, and it was so nice. We just talked like old friends and just about our lives and our families, and it was beautiful. We loved it. I wasn't invited. Donc Amanda a fait il n'y a pas longtemps un petit dîner à Chicago avec Terrell, Michael et Ben. Et du coup pour elle c'était une soirée formidable et Richard est un peu déçu de ne pas avoir été invité. Alors on va... La personne ici? La ferme. Ok. La ferme de blanc. Derrière. Yep. Hello. I was just wondering if there are any shows at the moment that you wish that you could be involved in, either in front of the scenes or behind the scenes.
Donc la question c'est, parmi les séries actuelles, est-ce qu'il y en a certaines auxquelles ils aimeraient participer, soit devant l'écran, soit derrière l'écran, enfin derrière les caméras plutôt? Okay. I want to direct Our Flag Means Death. What We Do in the Shadows. Yeah. Succession. Severance. Oh, there's so many. But if like right now they said you can go on to one show right this minute, Our Flag Means Death. So good. Our Flag Means Death. It's Taika Waititi, Rhys Darby. It's a gay pirate show, basically. It's so fun and so beautifully done. And they're filming right now in New Zealand, so. Anyway, that, if I could be, that's, yeah. I'd like to be on the Home Shopping Network. That's my aspiration. Thank you. Donc, pour Amanda, donc je ne crois pas connaître le titre en français de Our Flag Means Death. Je ne sais pas si des gens le connaissent. What We Do in the Shadow. Succession. Succession. Et Severance. Donc différentes séries. Et pour Richard, il aimerait beaucoup participer au téléachat. Un peu moins d'ambition. Home Shopping Network. What would you sell? Homes. Allez, on a encore quelques questions, on n'a plus que quelques minutes pour cette conférence. Allez, on va aller là-bas. Bonjour. Bonjour. Lève la main, on te voit bien. Voilà. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être ici parmi nous. Je suis un très grand fan, donc je suis très content de vous voir. Et ma question sera la suivante. À votre sens, quelle serait la meilleure des 3 séries Stargate et pourquoi? SG-1, because it's the original. And we were on it. So. What about the movie? It's our favorite. No movie? What's your favorite Stargate iteration? Ours. Right? It would be weird if we said somebody else, like, Universe, we loved that. We weren't in it, but we loved it. Why was that? Universe is better than it. I'm sorry, it's true. Qui aura l'honneur de poser la dernière question? On va aller de l'autre côté. Allez, debout. Oui. Levez-vous, madame. Levez-vous. Voilà. Hi, thank you for being here. Speak, if you can speak close to the mic. Closer? Okay. Yeah. Thank you both for being here. This is wonderful. I came all the way from America to see you. And anyway, I was wondering if you're going to do more companion with Brad, the 2 of you, and are you going to do any more conventions together or separately? In America. America, okay. Je crois qu'elle a demandé si ils feront d'autres conventions ensemble ou séparées aux États-Unis, si j'ai bien compris, si on a eu du mal à entendre. Is that okay? That's it. Yeah, I don't know if I don't have any other conventions booked, but I would love to do them with Richard. Do another convention with you. Oh, what about another show? Let's do another show. You know, like something like on the Home Shopping Network. Or the home, yeah, let's start our own Home Shopping Network. The Stargate Shopping Network. We just go everywhere and get knickknacks and bric-a-brac from all the planets and then sell it. Oh, Amanda, would you ever do another Stargate series? Short series? Yes. Would you? Only if you were there by my side. Donc
Amanda n'a pas d'autre convention de prévue, mais elle les ferait avec Richard volontiers. Et plutôt qu'une convention, Richard propose de faire une nouvelle série, pourquoi pas Stargate ou téléachat, ça dépend. Exactement. Et il est partant du moment qu'elle est là. Allez, bonjour à toi. Hi, bonjour. Hi. Here. He's there. Over here. She's there. Hi. So my question would be, if you could go back in time and change anything regarding your characters, story, backstory, choices, anything, would you do it? And if so, what would you change? Oh. Donc la question c'est, s'ils avaient la possibilité de remonter dans le temps, est-ce qu'ils changeraient quoi que ce soit à leur personnage? No, like this might be a lame answer, but I think that everything that happened to our characters, well, I speak for myself, everything that happened to Sam informed who she became. Like, even Pete. Yeah, Pete, my guy. The guy I got engaged to and then I dumped him. You had a guy? Yeah. See. So yeah, I think everything informed. Would I change anything? Yeah, I would have made sure that Janet Fraser wasn't in line with that shot and she wouldn't have died. That would have, if I could change that, I would. Donc pour Amanda, grosso modo, elle n'aurait rien changé parce que toutes ses expériences ont fait de Sam la personne qu'elle est. En revanche, ce qu'elle aimerait bien changer, c'est que le Dr Fraser ne meure pas. Est-ce que tu peux te relever, toi qui as posé la question, comme ça il s'adresse à toi? Yeah. Not a thing. Not a thing. I was perfect. No. I don't know. I know. And it's not even interesting or funny. It's just that I wouldn't have wanted to become a general. General is all paperwork and sitting around in an office. And mind you, General Hammond did a good job of that. But I don't think O'Neill was made for that job. Should have remained a colonel. Good answer. Oh, stop it. That's not... Ne l'encourage pas, ne l'encouragez pas, non. So not worth applause, but thank you. Ok. Donc pour Richard, il n'aurait rien changé, si ce n'est le fait que finalement être général, c'était peut-être pas fait pour O'Neill, toute la paperasse et tout ça, il aurait dû rester colonel. Oui. Quoi? Allez, une petite question au milieu. Il y a une main qui se lève là avec... Oui, voilà. Lève-toi, madame. Oui, c'est exactement toi. Voilà. Bonjour. Alors, à la fin de la série, on a eu... C'était fortement suggéré que le colonel O'Neill et que Sam étaient ensemble. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation que l'histoire d'amour s'est enfin concrétisée à la fin de la série? I'm the only one up here who does not speak French. You understand? Oh, how many speak English in here? Yeah. Okay, 6, 7. Okay, good. I don't even see French very well. That it's inferred? She knows more about that than I do. Well, she actually knows much more about everything than I do, so please, enlighten us. It's inferred that we end up together. Do you believe that to be true? That Sam and Jack would end up together? You know what? I think they got together every once in a while when, you know, like, can I say? Like friends with benefits. Yeah. Oh. Can you say booty call? Is that not too far? No. I think we. I stayed exploring space. He went to the cabin every once in a while. I'd go to the cabin and fish. And I never learned how to fish, so. Yeah. It was a perfect match. Yeah, I think that's a perfect relationship. And everybody's still wondering, aren't we? Friends with benefits. I wonder about it almost every afternoon.
Alors, selon Amanda, il y a des chances que c'est seulement été une petite histoire de sex friends, voire de plan cul, d'après Richard, où Sam continuait à se parcourir l'espace, elle revenait de temps en temps dans la cabane pour lui rendre visite. Non, il va enlever que le pull, hein, vous inquiétez pas. Thank you. Can you imagine 24/7 with this guy? They want you to take more off. They want you to take more off. More. No, I have a flabby stomach because I lost a bunch of weight. Ok. Ok, question suivante. On va aller là-bas sur la rangée de gauche. Le monsieur avec les lunettes un peu au fond. Oui, c'est vous. Oui, exactement. J'oserais pas dire le monsieur qui n'a pas beaucoup de cheveux, mais je le dis quand même. Voilà. Allô. Ouais. Bonjour. Bonjour Sam. Nothing. Ma question est pour Sam. Dans l'épisode Grèce, le voyage intérieur français, la petite fille chante une chanson. Est-ce que vous pouvez nous la chanter, s'il vous plaît? Please. Oh. Episode Grace with the little girl song. Yeah, come on, sing it. Pourquoi vous lui chantez pas là pour lui remettre en tête? You guys sing it. What's... Was it Row, Row, Row Your Boat? It wasn't. No, sorry. I can't remember what she sang. That's terrible, but I did have a head injury. So. You remember, vous vous rappelez de la chanson? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yeah, that's what she sang, all right. Yep. How about you guys sing it? Twinkle, a little star. Come on, come on, come on. Wonder what you are. Above the world so high. Ow! Well, twinkle, little star, how I wonder what you are. Wow. I preferred the math question yesterday. I was happier doing math. But thank you for the... That's terrible that I didn't remember that. But I did have a head injury. Ok, question avec au fond, au fond. Ouais, continue à faire balayette comme ça. Voilà, parfait. Hello again. How are you? Yeah, we're fine. I want to say thank you again, and I have a few questions. If one day producer or maybe other ask you to do another special episode or maybe film, are you agreed to do this? Oui. Voilà. Quoi? And why? Sure. What? If we were asked to do another episode or a movie or a special, something Stargate, would you do it? Oh, it would depend on so many things. I have an agent, a manager, a family. Of course I would. I was going to say I need the work, but I don't want the work. Only if she's part of it, that's all. Okay. Just the two of us. Allez, on a un monsieur là qui est levé la main depuis tout à l'heure, de l'autre côté. Vas-y, ouais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oui, c'est toi, voilà. C'est bien, c'est ça. Et alors, c'était pour mon ami, just I love you. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, je t'aime aussi. Okay. Oh. We love you, we love you. I love you. So I have a question. It's about the episode when you were stuck in Antarctica. So you were both next to the Porte des étoiles, the Stargate. So if you are stuck during more than 1 month in a planet with Jack, would you be crazy, or what are you like? What are you gonna feel if you're stuck with Jack O'Neill rather than Major Mayborn? Ouais. En fait, un confinement, un confinement Covid sur une autre planète.
confinement Covid sur une autre planète, si tu veux. C'est ça, hein, peut-être que tu veux dire. Yes. Ok, d'accord. I would feel his sidearm. Quoi? Tu traduis? Parce qu'il n'a pas compris, hein, je pense. Well, it would be, yes, it would be more familial. It's not going to fly, is it? His sidearm. I would find out whether it really was his sidearm. The children, it was. Make sense? Yeah? Planet. Why do you think I would be pregnant? Come on now. No, which planet? Which planet? Yes. With snow or... It's like, am I pregnant? What just happened? What's going on? I don't know. I've lost control. Yeah, me too. Which planet? I thought you said, what would I feel? And I would set aside which of Jack's planets? The left breast. Which planet? Oh, well, the warm one with the nice beach and the pretty people. In the season 1. Yeah, but I'd get rid of that other woman. Donc pour Amanda, elle choisirait une planète de la saison 1 où c'est au bord de la plage avec des cocotiers et des belles personnes, sauf qu'elle se débarrasserait des autres femmes. When suddenly aged, right? Yeah. Beauty, yeah. Well, we do it without the aging. Yeah, that planet, the nice warm one. Yeah, as opposed to Antarctica. I'd like to point something out here. It's very difficult for us to understand because of the sound system, with all due respect. It kind of echoes here, and I'm speaking for myself. She's got younger ears, but things waffle up here a little bit, so forgive me for being a mute or rude. Rude. Ok, traduis quand même ce qu'il vient de dire. Donc Richard dit qu'il a un petit peu de mal à comprendre les questions avec les retours audio, donc il s'excuse s'il paraît un peu trop mutique ou mal poli. Wave your hand. Where? Ok, on a une question devant, une demoiselle que j'ai fait lever, ça c'est très bien. J'aime bien faire lever les demoiselles, c'est comme... Hello, that's really cool to see you, finally. So my question is for both of you. I would like to know if you did improvise some lines during certain dialogues, because you seem to have very cool and fun personalities. So did you improvise some lines during some scenes? Rick, funny lines? Thank you. Donc la question c'est, est-ce que pendant certaines scènes, ils improvisaient leur dialogue? I never did, because I had to say exactly precise science, which is hard to improvise. I don't remember improvising anything. I thought I was like... They would like put O'Neill and then a blank space. Fill in the blanks, Rick. Well, it kind of made... Actually, it's not a serious note, but I had a little run-in with Brad Wright, the head writer and producer, executive. At one point, we had things called table reads. They're like rehearsals, just reading the script. And during which I didn't pay too much attention because I'm... To the script. Right. I'm kind of incapable of paying attention to... Anyway, so I'd improvise something that was supposed to be funny or glib or insightful or profound or none of those, but... And finally, Brad took me aside and said, you know, you're being very disrespectful to the writers who have written the script that you're supposedly supposed to be reading here. Supposedly supposed to? Is that right? Anyway, so the point was well taken, and I kind of cleaned up my act during the table reads, which eventually were eliminated because they weren't any fun anymore. But yeah, I mean, we'd play around. Everybody would do it. Play around with words and ideas and things that would work or not work. You added lines, like, you ended that sentence with a preposition, you bastard. That was an improv that I'll never forget because I could not stop laughing.
and it stayed in the show. Ok. What is that for grammar? Question au milieu. Non, c'est pas, t'as pas traduit. Vas-y, pardon, excuse-moi. Donc Amanda n'improvisait pas parce qu'elle avait beaucoup de jargon scientifique, donc non, elle apprenait son texte par cœur et ça bougeait pas. Par contre, pour Richard... Cheers. Richard, il parlait des fois où il répétait le texte en lisant les scripts autour d'une table avec les autres acteurs. Et un peu dissipé, il ne prêtait pas vraiment attention à ce qu'il se disait. Donc pour le coup, là, il improvisait beaucoup de répliques spirituelles ou parfois profondes, mais rarement. Et du coup, le scénariste en chef lui a demandé de venir à part. Il lui a dit c'est pas très poli pour les scénaristes ce que tu fais. Ils ont écrit un texte, donc il a essayé de s'y conformer. Mais d'après Amanda, il y avait quand même beaucoup d'improvisation pour Richard. Ouais, c'est bon. Oui. Quoi? Ok. C'est bon, je peux. T'as fini? This row right here. Choose the one you choose. My friends. Your friends here. Who wants one? There. Two. Well, let's go 1, 2, 3, and then all at once. You fix it up. Stand up. Okay. You're going to regret this one for picking me. Rick, a few years ago I asked Amanda at a con if she could say Sir 5 different ways. Can you say Carter 5 different ways? No. Amanda. Carter? No, I can't. Oh, shucks. Stop messing with my mic. No, I can't. That's... He's too shy. I am. See my cheeks? Up against... Vous êtes très timide. Il est très timide. Et très fatigué. Très fatigué, mais pas froide, maintenant. Oui. I'm so confused. I'm so sorry. Okay. Wait, jump. Who jumps? Jump up. Okay. Stand up. No. For a late friend of mine, I just want to ask a question to both of you. What kind of music do you listen to when you do your household chores? Do you jump for joy, sing or whistle a tune? What kind of music do we listen to when we what? Household? Do our housework? Oh, again, go. It's okay, it's okay. Like our chores, like cleaning and vacuuming and... Listen to at home, Rick. I listen when to... your cleaner is cleaning your house. I still listen to a lot of solo acoustic guitar players, like Leo Kotke's my idol, and a bunch of other guys of that ilk, and that's not exclusively, but I listen to jazz, contemporary, modern jazz, my dad being a jazz bassist and introducing me very early. And then Tchaikovsky got my ear when I was 4 or 5 years old, so I listened to a smattering of classical. That's about it. Donc pour Richard, il écoute principalement des albums de guitare acoustique, il aime bien, un petit peu de jazz et de modern jazz parce que son père est bassiste dans un groupe de jazz, ou était, je sais. Et aussi il a tout de suite aimé Tchaikovsky quand il était tout petit, donc il continue à écouter. And rap. No. I listen to like folk artists. I'm really into Katie Pruitt lately. And when I really need to get a lot of work done, I listen to this band called the Headstones. And it's like really banging rock. And then my fallback is the Beatles' White Album and Pink Floyd The Wall. Those are kind of my fallback background noise. Donc pour Amanda,
But you knew that. Donc pour Amanda, c'est de la musique folk la plupart du temps, du rock quand elle a besoin de se donner de l'énergie, et après, par défaut, elle se met en fond soit l'album blanc des Beatles, soit l'album des Pink Floyd, le principal. Ok, on va aller sur l'autre côté là-bas un petit peu plus au fond pour que tout le monde puisse poser des questions. Which one? Oui. Choose the one you choose, the one you want to choose. Which one, Amanda? Okay, stand up. Stand up. Okay, good. Hello, Amanda and Richard. First of all, I really would like to thank you for all the joy that you gave to everybody here, I think, for so long and so many episodes. So we really had a great fun with all the family, so really thank you. But my question is, are you still in touch with the other actors, the one who played Teal'c, for example, or Dr. Frazier, or all the others? Thank you. Donc la question c'est, est-ce qu'ils sont encore en contact avec certains des acteurs, Christopher Judge, Terry et compagnie? Her. She's the only one that I actively seek the advice from, or from whom I, you know, ask advice. And Brad Wright, I listen, we chat once in a while. Moi, je parle avec Michael Shanks et Tara Rothery regularly. Chris, not for a while. Sue Ann Braun. Some of our guest stars we talk to, like I talk to quite a bit. But probably the person I talk to the most is Rick. Yeah. We're buddies. We're buddies. And if you're buying the... he sends the funniest texts I've ever read in my life. You're very funny. Saving those, right? For the... All of them. For the book? For the book. Ok, on a une main qui se lève juste là, madame. Oui, lève-toi. Vas-y, ouais, lève-toi. Hello. Hello. I was wondering, it's a question Stand up. for Richard. Okay, it's a question for Richard. Do you think MacGyver would have been a good element for a Stargate team? Talking. There, look there. Reste debout comme ça. Ouais. Come again? In other words, quoi? Do you think MacGyver would have been a good element for a Stargate team? Oh. Est-ce que MacGyver aurait été un bon élément pour l'équipe des SG? Interesting. He would have to cut his hair. Il faudrait qu'il se coupe les cheveux. Is that supposed to be funny? At least I've got it. Yes and no. Oui et non. Well, were they both modern day shows? Were they of now? I don't think MacGyver was much of a military guy, although he had the discipline and the focus and the mental acuity to succeed in the military. Jack O'Neill didn't belong there. I think he would have been a better MacGyver. I don't know how to answer that. It's what? Interesting. Jack O'Neill would have been a better MacGyver. And MacGyver would have been a more disciplined O'Neill. Yeah. Oh. Well, I think the MacGyver would have turned out better. I mean, better reading. It's really one of those questions that is, do you know the word esoteric? Yeah, I don't. What does it mean? Donc, selon Richard, en fait, il trouve que les rôles auraient dû être inversés. MacGyver aurait fait un bien meilleur colonel parce qu'il est beaucoup plus discipliné,
Et à l'inverse, O'Neill aurait fait un très bon MacGyver. Great question. Ok, on avait un monsieur qui lève la main depuis un moment ici, là, vas-y. Ouais, toi, lève-toi. Vas-y, vas-y. Bonjour. 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 Quel est votre ressenti qu'après la fin de la série, il y a toujours un tel engouement autour de la série Stargate et autour de vous? Et avez-vous l'impression, oui ou non, d'avoir marqué l'histoire de la science-fiction avec, avec la série Stargate? Stargate. Ils reviennent dans une minute, on va faire une petite coupure pub. The Restez fact that assis. it's still popular is incroyable. Like, it's crazy to us that it's still shown all over the world. Is it a milestone for sci-fi? No, I decided no. Rick says no. I mean, there were other, you know, Star Trek, for instance, that had been around for a while, right? Or am I wrong? No, you're right. I think, if I may. Yes, please. That I think Stargate was different. I mean, and it was fallible. We were far more human in some ways, and we made a lot more mistakes. And I think that we had to pay for those mistakes, like you would in real life. So I think in some ways it was a bit of a different sci-fi show, and we had much more humor than sci-fi shows at the time. So I think that was different and refreshing, if I may. Donc Amanda reste étonnée du succès de la série aujourd'hui. Selon Richard, la série n'a pas été particulièrement importante dans l'histoire de la télé, mais pour Amanda, même si elle n'a pas été des niveaux de Star Trek, qui pour le coup a vraiment duré très longtemps, elle trouve que la série avait un côté plus humain, plus accessible, les personnages faisaient des erreurs, ce qui la rendait beaucoup plus attachante. Ok. Allez, madame avec le pull bleu électrique. Oui, voilà, Stargate. There's my girl. Hello, but that's for Amanda. And not a question, but just a request, a very big request. Since you said you are so close with Richard, could you please convince him to join you next year for FredCon, that he accepts the invite? I was going to ask him this afternoon. You kind of blew the surprise. I was going to ask him. I'll ask him. Please convince him. We would be so happy. Would you do FedCon with me in Germany in May? Do FedCon in Germany in May? Avec moi et Michael? Well, no, I might. Not a chance. No, I've been invited. I don't know. This actually coming to Paris was a bit of a test for me because I hadn't been anywhere since COVID hit. COVID for me was a great excuse to continue my lifestyle, which was isolated with my dog overlooking the ocean and just, you know, reading, writing, no arithmetic, but so this was a test coming here, and so far it's gone quite well. Thanks to this man. I don't even know who it is, but thanks to him. No, I'm seriously considering it now that I know I can relate to people again. There was some doubt there for a while. They're scaring me away. Donc la question c'est est-ce qu'il viendrait avec Amanda et Michael à une convention en Allemagne? Et il dit que pour lui, venir à la Paris Manga, c'était un peu un test, savoir s'il était capable de continuer à faire ça parce qu'il a profité du Covid pour se la couler douce. Et il trouve que pour l'instant, Paris Manga, ça se passe plutôt bien, donc il y réfléchit à peut-être continuer sur cette convention. Voilà, maintenant qu'on a eu le chauffage, il est content, on peut continuer. Alors, il y a quelqu'un qui était là-bas. Oui, lève-toi, voilà, c'est ça. Bien, bien, bien.
Allez, debout, comme ça on te voit bien. Merci. Hello. First of all, thank you for being here. It's a blast. It's awesome to see you. I just want to know, for all those years doing conventions in the US, some in Europe too, how do you feel about the fandom and the fans? And what do you like the most? The photo ops or the autographs? The hotel. I'm sure of it, yeah. It's such a loaded question. Is there a third option? Us. She said you? Us. In particular? No. It's all I mean, I think of it as a big, like a party for a couple of days. That, you know, we attend different venues and visit the people that are there. Some of you follow us around, but so much of it for me is just getting to see and talk to people and be seen and talked at, and other things. I don't know what else to say about it. It's just. Donc la question c'était, avec toutes les conventions qu'ils ont fait aux États-Unis, en Europe, quel était leur regard sur les fans et la communauté des fans, et qu'est-ce qu'ils préféraient, les photos ou les autographes. Donc pour Richard, c'est toujours un peu comme une fête, il vient à la rencontre des gens et c'est ça qui le stimule de plus, même si au début il avait dit qu'il préférait l'hôtel par-dessus tout dans ces moments-là. Yeah. For me, it's so humbling that all these years later, you come to see us and to meet us and to say hello or thank you, and it's so completely humbling. It's ridiculous. Like, I always am so nervous before a convention, and then by the end of it I'm so full, and I feel like we could never give back to you what you give to us on these weekends, truly. Like, it's so I love the photo op because we get to cuddle, and I love the autograph because we have that moment. Even if it's fast, we get to at least have a moment. I love reading the letters. It's but it's crazy. I never thought, like, you know, we used to sort of laugh at the conventions and go, oh, they're still doing conventions. And I think, like, you know, I can picture myself with my walker, but no, I won't. But yeah, I mean, the fact that we're here because of all of you is bucket full. I'd like to add something to that, just for some clarification about things like photo ops and autographs. During the autograph session, I usually, like Amanda, like to spend a little time, little eye contact, a little exchange of some kind. There are so many people coming through a line that last night we were here till, what, 3 in the morning? 4. Almost 4, yeah. Almost 4 in the morning signing autographs. What I mean to say is, if we don't give you as much time as we would like to personally, which, I mean, it should be some kind of a personal exchange, but we don't have the time to do it as deeply or as meaningfully as we want to. So if you feel hustled along, it's the nature of the beast. It has nothing to do with, you know, us wanting to just move you along. I miss the interaction with people, and but that's how it happened. I mean, that's what's going on here. Who's playing that music? Donc pour Amanda, à chaque fois qu'elle vient à ce genre de convention, elle se sent à la fois émue et nerveuse de rencontrer tout le monde parce qu'elle trouve que les fans et vous lui apportez tellement de choses et elle a l'impression de donner si peu en retour. Mais à chaque fois, voilà, elle est très touchée de voir tout le monde. Ce qu'elle aime bien, c'est justement pouvoir prendre les gens dans ses bras en photo ou quand elle fait les autographes, de pouvoir échanger un petit peu. Ce à quoi Richard a ajouté qu'il aimerait pouvoir passer plus de temps avec tout le monde. Malheureusement, les contraintes font que c'est pas toujours possible, rarement même. Mais voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est juste que des fois, les circonstances font qu'il n'y a pas le temps. Allez, vous n'arrêtez pas les applaudissements parce que malheureusement, on a atteint la fin. It's over. It's over. Sadly. Thank you so much. I know I'm the bad guy here, but it's over. Sorry, guys. Thank you, thank you.